Hello guys, afternoon, good afternoon. Good afternoon, sir. How are you? Yeah, I'm all good. How about you? Yeah, we are all good also. Yes, sir. You are in the hospital. Yeah, I came to know from Badhan. Okay. Yeah. So you are sick, right, sir? Yes, now I'm all right. I Uh, had a COVID. Yes, now I'm oh, recovered. Yes. uh, is so yeah. Okay. So, sir, here is Mr.
Imon, he will demonstrate the software. We will help him if anything he say by mistake. So Imon, Okay. please start your demonstration, and let's go to the. Hello, sir. Yeah, hello. Please carry on. Hello, sir. I'm starting my demonstration. Yes. About your recent details, you sent us a document in here. We have some problems you give, and now we already solved all the things. I will show. First thing is the marked items, total expense, budget, and balance can be highlighted in bold or in different color. I hope you saw. Yes, yes, We I'm already listening. bold the budget, total expense, and balance. Okay, in total expense, some space should be there. Okay, that will align, right? Then I will go to the second page. That will be aligned. Maisha, It is Maisha, please write down to align the. There should be some space beside the figures or before the figures of the in the dashboard. So it will be helpful to make the correction easily. Maisha, please Okay, note. sir. Yeah, sure. sir. May I continue? Yeah, yeah, sure. Our second image is this access not activated yet, not to work. Please share a finished format for the attendance. I will show. In the dashboard, we need to press the attendance button. And select the enter daily attendance. Here is our attendance from here you edit or entry the all the laborers attendance and in daily basis or date wise. If you want to you just able to edit and update at this data, you can delete. I will show. Today is 5/8/2021. And save. Attendance have saved automatically. Now we edit the labor attendance. Click the edit button. Now this is our edit mode. Update. We also see the download PDF. And if you want to see the all the labors attendance history, we need to go download in Excel page. Click the button.
We already input some attendance against the 2021 August. Here is the all the employee details. The Ashik is the one of the employee of the project. We already see all the format you already give us. We made this similar. From here, you see the all the attendance in one full the month. But our not Excel format download is able to right now. We work on it. Okay. Also PDF format, right? That PDF also Yeah. you won't show We me. already this is our PDF format on daily basis. Okay. Excel format, you are working on it. Okay. Okay. Good. Okay. Our third page is please add VAT and tax column before total. Make sure the value can take auto calculation. The sum should follow in the amount columns. Let's check the purchase order entry page. This is our purchase order entry page. We already add VAT and tax. I will show. When we input the quantity and unit price, total comes automatically, and we need to the VAT and tax. If we calculate or manually, we input here. But you don't give us the VAT formula. That's why we don't work on it. If you give us the VAT formula, we work, and it will be VAT will be generated automatically. If you please give us a VAT formula. VAT formula means next, I'm not getting you actually. What it's like which percentage? No, actually that is very easy. You give the two columns like VAT and AIT. If we'll enter that percentage means it automatically calculate, right? Yeah, but how much percentage it take? That is vary from activity to activity, right? Some material also it can vary. That's what I'm telling. If and VAT and AIT, if you give two columns, means if I may enter VAT 5% example, okay, AIT is 10%, 510. No, that total value also to be added in total. Is this possible to add like that? I think it's working, Iman. This should work now. Yes. There is also already a provision to input the VAT and AIT. So this should be calculated automatically, whatever figure is. Figure is not our concern. Okay. Am I correct, Okay, sir. Yes, So yes. yeah. So I think it's already working. Where is Sohail? Can Sohail please respond about it? Okay, sir. Can I move the second page? Yes. Against your requirement, you told us in this purchase order PDF, you tell us how you edit the terms and condition from Yes. the document. Yes. We already work on it and in LA, but if you, I will show the first of all I will show you LA. If you agree the process, we also do the same thing in our purchase order. First of all, I will show you the LA. Already work on it.
First of all, you need to input all the details. And go to the clear form. This is the button. This is the format you already gave us, Okay. like your document, agreement document. It means step one means page one, and Okay. step two means page two. Good, good, Like good, good. everything is similar. There is a 9 point. Is four page. If you want to edit or something in the specific page, um, everything is here. It bases the subfield. Like if you want to edit number 1.3, 1.4, 1.5, if any data, you also able to edit. Everything is here, data. And when your editing is done, you save and show data. This is like this. Okay. In space and all, how I can arrange that second and third? It seems more space. Or then maybe the page cut, that it seems page cut. Yes, this is number 1, 2, and 3 page Okay, got it, got it. in the format. Okay. Then if we attach any agreement paper, like uh, if you attach the document with this, all the value you also input. We have two attach page before the format. We Okay. have to input the quantity. Okay. It everything is input manually. Okay. 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 Then when we input all the data,
and save. If you want to attach the second attachment, click the second attachment button. Okay. There is everything is similar. Like and save and click the cancel button. Now we are going to the LA for seeing the details. This is print letter of reward. From here, we also see the document. This is our document. And if you want to see the attachment, one or two is here. Attachment number one is here. Okay. And attachment number two is here. We also able to print this format. May I go to the second, our next page, sir? Yes. Proceed. Sir, we have a question. Can we do the similar for purchase order? Yes. The same process? Yes. Okay. Mrs. Maisha, please take the note. Sure. Our next page is labor duty. I will show. Where Tax part need to the be added. amount is coming, all the areas we need a tax part. So you make sure the tax part. Maybe I can neglect the tax zero also I can enter, but the tax part should be there. Yes. We already work on it. Okay. This is our labor duty page. Okay. We already add the VAT at AIT. It is like also similar. And you input the VAT and AIT manually. And add to grid and save. The new LP save successfully. Can I go to the our second page, next page? Yes, thanks. Yes. Is it okay? Okay. You sent us this page while entering in a system error, stop and can't able to save the document. Also, I required Excel format for all enters which can and useful for my analysis. We already solved the error issue, and I will show the staff salary entry. We also work on it at the save button.
Sir, can you see my screen? Asif is one of the employee in the project. We generate the salary project wise and monthly basis. When we edit Asif's salary, um, input the allowance and AIT. Total is come here. Cost department. We have the total sum is not accurate. We need to correcting this button and save. And now this is the PDF print report. We also able to save and print this format. And if you want to see the all the staff salary information in the Excel, we need to click the Excel button. The Excel file already download. This is our format, Excel format. There is 5 employees here. We already generate their site overhead value. In this project, Asif is one of the employee, and we see the all the details about Asif in Excel. He also able to edit the Excel file. Okay. So the multiple employees I can add along based on that project, so that I Yes. can extract all the employees report in a time, right? Right, sir. Right, sir. Sir, I will shift the next page. It is not able to use this access. Go Check to and image. redirect me. Can you go to image 10 before that page you left, I guess? Move Sorry. to the move to back side, last page, image 10. This one is image 11. You please go back.
This one. Since our petty cache and site overheads, we need a manual entries. Am I audible, guys? Yeah, it is. Yes, yes, we can hear you. Yes. I can't hear him. His voice is breaking. I think I miss it. Okay. Iman is disconnected now. Okay. Iman, Hello, sir. Yes, sir. Roni, I can hear your voice only. yeah, we can hear you, Iman. Please continue. Yeah, sure. Sometimes Sure, disturbing sir. in your internet connection. Okay. Can you please come again? Iman, একটু repeat Sir, করলে I ভালো will হয় show আমার to মনে the হয়। site overhead page. Okay. This is our site overage into page. Yes. We also do this button manually. You can write manually now. Okay. And you also need a Excel sheet about this ASO number, site overhead number. We already done Yes. this. This is our Excel page button. Excel already downloaded. This is the format, site overhead format. ASO number, date, and site overhead value is here. Description. It's not coming. Can you please provide all the details which is easy for us? I can modify the Excel which I want. Yeah, sir, I can understand. Can you tell me again? Okay. You go to that our ERP page. Okay, here we have a vendor name, description, unit of measurement, quantity, all this all item is there. No, this all item which is included in Excel means I can able to modify what I want. So is this possible to set all the details in Excel? Yeah, it's possible. Yes, We yes, just provide you all data from the database. Yes. You please note it All down. product list, let's say. Yes. Please, here, sir. Can I continue? Yeah, sure. I think site overhead entry page is clear. Yes. You go to next page. That I gave inputs. No, you please note it down. You please work on that also. Okay. This is LA General, our image number 11. Not able to use this access and check and revert feedback. Okay. We go to the LA General.
Sir, we need the LA general format. You don't give us the format. That's why we can't work in LA general page. If you give the format, we work on it. If possible, can you give the format us? LA general is simple. Okay, no problem. But I thought I already gave to you. Okay, I'll note it down. I'll send you the details. What I need in LA general to enter. Okay, no problem. No problem. I'll give you. Oh, okay, okay. Thank you, sir. Okay. But we already work on it. I will show. Okay. It's just an entry sheet. Actually, in LA, we separated in two categories, right? One is for LA material, MA, and another is LA general. So in the LA general is it's like activity based. Same entry LA what we prepared for LA general, that only I have to enter here. That's it. Simple one. I'll share you again. Okay, I'll check and share you again with the details. Oh, okay, sure, sir. Uh, then our next point is um, image number 12. Mhm. It is after connecting using the software, we have faced a server error. Please note this and come back with a solution. We already done this error. I think this error will not come. This arrow come for the time when we use the software in long time. That's why this arrow gonna show. We already Okay, solved but it. I can use the software in long time, right? I think is it in a technical issue? We already solved it. I think it don't come again. Okay, okay, noted. Sir, our second last page is material receipt. Mhm. You tell us project name should auto load once we have select the PO number. Second is entry notes. Third is Excel record, and four is once I got approved the reference number with entry, value should go to the project manager for approve. Let's go to the material receipt page. From store department, select the material receipt ULA. Sorry for disturbing. This is our material receipt page. Mhm. When we select the PO number,
project code and other information comes automatically if Yes. we set. Uh, Here is the project code. When you select the Mr. Nisam, your voice is PO breaking. number, project code, date and vendor name, others information comes automatically. Roni, is he audible to you? I can't able to hear from him properly. Some Sir, sorry, sir, sorry, my network is a little bit disturbing. That's why you can't hear me. Uh, sorry for this. Imon, are you using Wi-Fi or your mobile data? It's really disturbing. Sir, I am using my mobile data. That's why I think it little bit disturbing. Sir, can you see material receive saved successfully? And if we select the project date wise, the project number also the date wise, and click the Excel button. No, missing some words. I also cannot understand what Imon is trying to say. So please yes, repeat guys. again, Imon. Please make Hello, sure sir. I can't able to hear properly. Yeah. Is anybody from the team can understand Imon's words, or everybody missed it? Due to lockdown, most of the people are out of office, sir. So Okay, yeah, I understand. yeah, Imon should try to come to office to sit in the meeting for a disturbing, no disturbing meeting actually. Okay. That will be, yeah. Next time, Imon, please try to arrange the meeting by sitting from the office. It's very necessary. Mobile data is not reliable meeting. Okay. Yes, sir. Okay, Imon, please continue. Let's try to understand the whole thing. This is a receive material information, SL and refer number, vendor date, and amount, and the store information is here in the Excel format. Sir, I'm actually sorry for disturbing my internet. I think I will get the preparation for the next meeting. I hope you don't mind.
No problem. No problem. So we already showed all the things. We have just lost the point. It is material stock. A lot to work in material stock and material transfer. Please make a separate meeting for store department. Can Guys, really, I can't understand. I can't able to Yeah. hear you properly. can we need a separate meeting for the store department, sir? No, we I need can't you. able to hear you properly. Yeah. We missed your voice actually. Come on, please repeat. Let's try to understand. Mm, hello, sir. Yes, hello. Iman, please repeat what you asked to Suresh sir. We could not hear you. You need a separate meeting for store department Yes. when you give the separate time. Hello, sir. Yes, I'm hearing you. Hello. Yes. Yes. Yes, yes, please. So you want to show another demonstration on another day for the stock? Separately on store department. That preparation, guys, it's nothing in store stock maintenance. If you open that page, it's simply project code and activity consumer only showing. Okay, understood. I will show. Okay. So this is the stock page, right? Which actually stock means what we have material received that should be stored in the balance. That should be showed in stock list, right? So once I transfer the Yeah. material balance, also I need to see here. Yes, sir. Right, sir. You have any doubt in store department, you please let me know because that is most important one. Yeah, must, sir. We already see all the things he already told us, but it's not come. Mr. Swell, can you helping me or showing this material stuff? Iman, Suresh sir asked for to show the initial things, right? Yes, sir. You are trying to show the report, right? Yes, sir. Yes, I'm trying to show to the report. Mr. Swell already work on it. I think it's not completed yet since you have to work a lot Yeah. in this stock department. If you guys require a separate understanding for that, I can do, no problem. But Okay, I guess once it is we need to completed, work on please inform Suresh sir about it. Sir, you can also check the link. It's already online. If you have, Yes. yeah, we can see it on next time. I wish if you can open it and we will check what is your comment about the section or about other things. That will be more better, I think. Sure. Yeah. If it is online, I can take it. No problem. I can check and I'll come back to you also. But in Yes. this department separately, we need to work more. Yeah.
So other activities of the store is done, right, Imon? Yes, yes, yes. The material received is okay for me. I checked. Yes, sir. But Yes, sir. we already work on it, but unfortunately it can't show. We will check and I will inform you, sir. Okay, stock report is not opening. Just write it down, Maisha, please, and Sohail will fix it. And after once it is solved, please inform in the group. The report is showing now. Then sure, sir may check the thing and confirm you. Sure, sir. Then that's it, guys. Anything want more to add? I think Sir, there is nothing left. Yes, 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 yes. Yeah. Other than that, I saw you were working on all. It's really good, man. It's most appreciable. That reports and all. It's very in a very clarity way. Okay, we'll finish the project first. Then I'll let you know something different, something new. Okay. Yeah. Okay. Okay. And so, sir, can you please recap what are the problems? Just for our note, to match with our note. I took some note and Maisha took some note, and we'll merge with Okay. them. Yes. Sir. Okay. No problem. I'll update in group. Oh, okay, sir. That will be better. Yes. Okay. Okay, guys. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you, sir. thank you so much, sir. Thank you all. Thank you all. Thank you all. Yeah. Thank you so much, sir. স্যার হয়তো ওনার নোট মেইনলি হচ্ছে মাইশা অলরেডি আশা করি নোট নিছেন। তারপরে আমি একটু 1-2 মিনিটের মধ্যে যদি কিছু বলতে পারি বলে নি, আপনাদের যদি কিছু মিস থাকে ওগুলো একটু করে নিন। হচ্ছে কি ওই ড্যাশবোর্ডে ওনারা যেটা ফিগার গুলো আসছে ওই ফিগার গুলো একটু কিছু স্পেস দিলে ভালো হয়। তো এখানে যথেষ্ট জায়গা আছে আমাদের পাশে ওই বক্সটার ভিতরে, তো আমরা একটু জায়গা করে জিনিসটা দেখালে দেখতে লুক্রেটিভ হবে। ওনার জিনিসটা মানে 2 লাইনে যাওয়ার দরকার নেই, দেখা যায় অনেক জায়গা পড়ে আছে। হ্যাঁ, তো আমরা যাতে ওইখানে একটু জায়গা করে নিতে পারি। অ্যাটেন্ডেন্সের ভিতরে এক্সেল ফরম্যাটটা পিডিএফ আসলে তো হচ্ছে, আবার কি এক্সেল লাগবেও না? উনি কি স্পেসিফাই করছে এটা? আপনি যে বললেন যে এক্সেলটা আসছে না ইমন? জি জি স্যার, এখানের মধ্যে উনি একটা এক্সেল ফরম্যাট অলরেডি আমাদের দিছে, আর যেটাতে মানে এমপ্লয়ীদের একদম সব পুরা মাসের এক্সেল শিট থাকবে আর কি। এখন যেটা দেখাচ্ছে ওটা হচ্ছে পিডিএফ, যেটা দেখাচ্ছে ওটা হচ্ছে ডেইলি বেসিস, আর যেটা এক্সেলে আসবে সেটা হচ্ছে পুরো মান্থ বেসিস স্যার। পুরো লেবারদের সবার মান্থ আচ্ছা বেসিস অ্যাটেন্ডেন্স দেখাবে। ওটা অলরেডি কাজ করতেছে, একটু ক্রিটিক্যাল হওয়াতে ওটা এখনো কমপ্লিট বুঝেছি। করতে পারে নাই। আচ্ছা, এক্সেলেন্ট। আমি ঠিক আছে, এটা করুক সোহেল সহ একটু দেখিয়েন। এখানে মেইনলি যেটা হচ্ছে লেটার অফ অ্যাওয়ার্ড কোলন দিয়ে 00, আবার টোটাল এক্সপেন্সেস কোলনটা নিচে চলে গেছে 00। একটু জাস্ট এই সাইডে কিন্তু অনেক জায়গা। হ্যাঁ, তো আমরা এটাকে এই যে সেন্টেন্সটা বা এই যে টোটাল ওয়ার্ড গুলো একটু আঁটাই দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। আর প্রজেক্ট কোডের পাশে ডেট ফ্রম ডেট টু নিয়ে আসেন, তাহলে দেখতে অনেক সুন্দর হবে জিনিসটা। যদি হেল্প লাগে আমার মনে হয় এসে দিয়ে। আর অ্যাটেন্ডেন্স বাটনটা কিসের জন্য আমি জানি না, হয়তো অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মে নিয়ে যাবে, এরকম কিছু একটা হবে। জি স্যার, অ্যাটেন্ডেন্স বাটনে ক্লিক করলে আচ্ছা আপনার এডিট ডেইলি অ্যাটেন্ডেন্স এন্ড ডাউনলোড ইন এক্সেল এই দুটাই ফিল্ড আসে এখানে স্যার। আচ্ছা, ও গ্রেট। আচ্ছা, তো আমি আমি জাস্ট একটু ফোনটা ধরি, আমি এরপরে জি শিওর স্যার। সোহেল ভাই, হ্যালো সোহেল ভাই শুনতে পাচ্ছেন? ভাইয়া লাস্টেরটা তো আপনি আমাকে সার্ভারে দেখাইতে বলছিলেন, যে আমি তো সার্ভারে ছিলাম, বাট ওটা আসে নাই কেন? আপনি তো এটা বলছিলাম আইপি দিয়ে দেখানোর জন্য, আইপি দিয়ে দেখানো আপনি পিডিএফ দিয়ে দেখাচ্ছেন।
এটা আপনি ওই যে আইপি দিয়ে যেটা ওইটা দিয়ে দেখালে আসতো, এখানে ওই ডাটাবেজে একটু সমস্যা ছিল তো। তাই এই ফর্মটা আইপি দিয়ে দেখেন, আইপি দিয়ে দেখলে চলে আসবে এটা। আইপি দিয়ে না? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়ার্কেবল ওয়ার্কেবল। অ্যাকচুয়ালি আমার ওই মিটিং এর উপরে যে একটা বাটন উঠে না, বড় একটা বাটন উঠেছে, ওটার কারণে আমার এখানে না শো করতেছিল না যে কোনটা আইপি কোনটা কি, আমি দেখতে পারতেছিলাম না, পেজগুলোর নামও পর্যন্ত দেখতে পারতেছিলাম না, বাট এটা কিন্তু কাজ করতেছে। আচ্ছা, উনি যে ওই একটা কথা বললো, এই রিসিভ কোয়ান্টিটি এন্ড ট্রান্সফার বা অ্যাডজাস্টমেন্ট একটা কথা বলছে, এখান থেকে কিভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করবে ওই জিনিসটা? কিন্তু এটা হচ্ছে ইস্যু এন্ড রিটার্নের ভিতরে। আচ্ছা, আমি কি এখন এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে গ্রুপে দিব? হ্যাঁ ইমন ভাই, আমি এটা বলতে চাচ্ছিলাম, এটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ওই সুরেশ স্যারকে একটু বলে দেন যে আমাদের মানে একটু বুঝতে প্রবলেম হয়েছে আর কি, কিন্তু এটা কাজ করতেছে। আইপি আচ্ছা সহ আচ্ছা, এখনই একটা আমি স্ক্রিনশট নিয়ে দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিচ্ছি, অলরেডি নিচ্ছি। এখনই এটা গ্রুপে পাঠাই দেন। টাইমিংটা কি উঠছে স্ক্রিনশটে? পিসিতে যে টাইমিংটা থাকে? না, এখানের মধ্যে আর কিছুই উঠে নাই, বাট এখন আজকে ডেটে উঠছে, সমস্যা না, আমি দিচ্ছি, আচ্ছা আচ্ছা, দিয়ে দেন, প্রবলেম হবে না। এখনই দিয়ে। এসডিএল টাস্ক। এখন কি মিটিং হবে? এখন আর একটা মিটিং। দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, রায়হান ভাই কি আছে? সোহেল ভাই? হ্যাঁ সোহেল ভাই আছে। সোহেল ভাই, আমি যেগুলো নোট নিছি আমার মতন করে আমি মোটামুটি গুছিয়ে লিখছি, আমি ওটা আপনাকে পাঠাই দিই, হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে। আচ্ছা সরি, আমি আবার একটু কন্টিনিউ করি। আমাদের এখানে আবার অন্যরাও আসবে আস্তে আস্তে, আসুক। একটা ওই যে কি বলে না, কনভেনশন হল নাকি, কনভেনশন হলে মিটিং দুইটা পড়ে গেছে একদিনে, ওইটা আর কি। বাকিরা একটু কান বন্ধ করে রাখলে ভালো হয়, ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং।
আচ্ছা, আমরা স্যার বলছিলাম যে যেটা এক্সেল ফরম্যাটটা কি, এটা কি বলছিলেন অ্যাটেন্ডেন্সে? স্যার ওই ম্যাটেরিয়াল স্টকের রিপোর্টটা পাওয়া গেছে স্যার, এটা হচ্ছে রিপোর্ট, আমি অলরেডি গ্রুপে দিছি সুরেশ স্যারকে স্যার। ও আচ্ছা, আইপি দিয়ে অ্যাক্সেস করলে স্যার আসে স্যার, অলরেডি পাঠাইছি স্যার। ওকে ওকে, রাইট, ঠিক আছে। এরপরে ভ্যাট আর এআইটিটা ম্যানুয়াল কেন দিতে হবে? ওনারা যা ইচ্ছা বসাক না, আপনার এটা নিয়ে কেন স্যার বলা ওই লাগতেছে? লাস্টে আমাকে বুঝিয়ে আপনারা তো অলরেডি দেওয়ার সময় করছেনই, বলছিল, এটা নিয়ে কেন বলছেন? লাস্টে হুম ওই হুম, করার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে উনি তো ব্যাটের কোনো ফর্মুলা দেয় নাই, যদি দেয় তাহলে করে দিবা, আর যদি না দেয় তাহলে এভাবে থাকবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, না এই এটা জন্য এখানে যত পার্সেন্ট বসাবে সেটাই চলে আসুক না, তাইলে তো হইলো, এখানে তার এক্সট্রা কোনো হেডেক নিতে হবে না। কথা জি স্যার, বুঝছেন জি কিনা? জি স্যার। সোহেল কি একটু জিনিসটা রিকোয়ারমেন্ট গুলো একটু বুঝে নিলে ভালো হতো আর কি, নাহলে মাইসে বুঝিয়ে দিবে, অসুবিধা নেই। And তাহলে আমরা শেষ করে দিব এখন। আচ্ছা, ওকে। জি স্যার। এরপর ভ্যাট এআইডিটা তাহলে ম্যানুয়ালি যা দিবে সেটাই নিবে, ওটা উনি বলে দিছেন, এটা আমরা বা উনিও ফিক্সড কোনো কিছু জানেন না, ঠিক আছে। এই মেইন বিষয়টা এটা। আর হচ্ছে ডাটাবেস থেকে সব ডাটা এক্সেলে এক্সপোর্ট করে দিতে হবে, এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট লিস্টের ডাটা এক্সেলে দিয়ে দিতে হবে, ডাটাবেসের ডাটাগুলো, রাইট? ঠিক আছে, ডাটাবেস থেকে প্রোডাক্ট